topic today, maama olieyo, abaana bakusobera, wagezaako ne bigaana, maybe you didn't do it right. Okay? Tugamba nti buli muzadde kuza abaana bo mu ngeri gy'omanyi, the best way you know how. But for some people will tell you your best way is not good enough. Abala bajja kugamba ate awo ng'oyiseewo. So tusoberwa oluusi parenting terina manual nkole bwenti. Bitusobera n'oyo mukwano gwange gwe nkugambye naye agamba ate nga bw'alaba abalala baagala abaana bagamba I wish I could be like that. Nenga yati tasobola kiteeka mu nkola. I don't know. Anyway, but egamba how abaana be ba complaining kubanga bayinza okuba nabo bategeera nti ddala that is bakiraba waliwo abaana signals bakulaga n'olabanga they are feeling it. So kati ye personality ye eyinza okuba yeeyo nga bw'omanyi nti Farida nyinza okubeera nga nsobola okuwa ekirabo n'obuuka olaba ba Nigeria n'ayimba n'ayita kineekewo n'atendereza naye ng'omulala omwekirabo thank you naye nga mu mutima akoze eki. So those differences we appreciate. Now I don't have to do what you do, Farida, but if I can understand a language that works best, bwe masobola okufunayo olulimi abaana bange bwe bategeera engeri gy'oyagalamu abaana bo nebyo bakolera nyinza okuba nga nze nyinza obutabukola ki obutabisobola naye nga kyo tekitegeeza nti abaana abange mbasikola ki mbasibaagala. So to appreciating the differences mu personalities nti tuli banjawulo oli ajja kukuba omwana we ng'amugunjula omulala ajja creatinga black book ng'omusango gw'okola agamba ng'owandiika mu black book kuba ne mukama naye alina ekitabo kye onoogende wa mukama ajja kubikkula akusomere. So naye ng'oli nalaba kiripo omukazi akutta omwana amutadde mu magulu wansi amukuba nja mukuba mwamunzalira mutwale mukwate video bamwagala ererere naye nga ye muli ekyo kyakola kyategeera which is not right. So mu evaluation eri eya love gye nakugambye nga tusandika you evaluate yourself ne weebuuza bino ebyange byenkola bye biriyo bwenti wenyina okukola ne weebuuzaako tulina groups mothers union women's guild nobera eno gamba naye omwana nze bwakola bwati nkola I don't know mumpe ku magezi because oli mu kunoonya engeri yonna eyinza okuteeka mu mbeera egunjula omwana wo mu ngeri ki mu ngeri entuufu naye nga we are different Farida. Era mukwano gwange akoze muntu mukulu naye tamanyi kuwuliriza nali ndowooza akikola kunze nzekka naye nyina okupayinga attention nga yagera n'abantu aba ne wabanga ali ku ssimu oba ne maama we takulinda kumalayo statement ye nga yagwenze dda ku kirala katisooka ompulirizeeko oba wakatandika boti nga yeyongedde si nti munyiivu naye nga bwatyo bwali so tebamuyigiriza kuwuliriza ate nga naye teye-evaluating amu neyeebuuza nze bwe mbanga njogera abalala nga bakola ki ate ekyewunyisa yayagala bamuwulirize ne bampuliriza sooka ompulirize naye ate ye tawuliriza takola ki kati oyo kiba kirungi ne mukimugamba n'ategeera nti dialogue ne conversation is a two-way. Waliwo ekiseera lwe nnyina okusirika ne nkuwuliriza naawe n'osirika n'ompuliriza. It is a two-way. Listening is important. Era ne bw'obanga mu byonna bye tukola kiba kirungi nnyo n'oteekingangako akaseera ak'okwekuba mu ttooki, kiba kirungi n'oteekingamu akaseera ak'okuwuliriza. Kuba ne Bayibuli etugamba kirungi nnyo okusirika ne bakuyita omugezi than okwogera n'oprovinga nti oli musiru. So when you listen it gives you chance to take in than when you speak. So ne bwe tuba tutambula mu bulamu bwaffe nga tuliretinga n'abantu kiba kirungi nnyo ne tugezaako kola ki okuwuliriza ne tugezaako obeying is obeying okuwuliriza okugoberera bye tuwulidde
mu buwombeefu, I think, forgive me, or we have to obey. Then okuvaluinga, okutwala byonna bye tuyina ng'ebyomuwendo. Omwana gw'ozadde omukwate ng'ekyatika, Katonda gw'osinza omukwate ng'ekyatika, omuzadde akuzaala omukwate ng'ekyatika, abantu b'okola nabo obakwate ng'ekyatika, kubanga buli omu abeera alina ettoffaali lyateeka ku kintu kyonna kye mba muluyizibwa. Okukwata ng'ekyatika oli bw'akiwulira ayinza okulowooza, okay, that is too much work. It's not too much work. I want to respect them in their capacity. Yes, I want to use, okay, respect. I want to use appreciating each other's space. I want to use honoring, you know, appreciating, acknowledging the role that every individual plays. N'okutegeera nti mu nsi buli omu ajja mu bulamu bwo wa mugaso. Buli omu ayina role gy'azannya mu bulamu bwo. Noono anti ajja ewaka abeera alina role gy'akola ki, gy'azannya. N'omwami avuga emmotoka yo wadde omusasula ayina role gy'azannya. Njagala leero tuveewo nga tuyize nti n'abantu bonna be tubeera nabo mu bulamu bwaffe babeerako season. Nti Mukama ayinza omuteekawo ng'alina role gy'alina okuzannya for a particular season, era season bw'eba eweddeko nga Mukama amutwala ate ku kintu ki ekirala. So kiba kirungi nnyo nti buli mukisa gw'obeera n'omuntu yenna mu bulamu bwo, nti n'omuntu oyingidde mu bank balina tellers 12, naye omuntu akusavinze yowa teller number 11, they have 12 tellers and teller number 11 yakoze eki, yakusavinze. You don't take that for granted. So after the service, say thank you, bother to call them by name. Ne bw'aba owa traffic yakuyimiriza, Babeera n'amanya gaabwe. It is okay, greet him. Hello, Mr. Were. Okakanya omutima gw'olwo. N'okakana. Kubanga there is a role. Ayinza okubanga okuyimiriza okwo kwakoze kucreatinze a 2-minute delay n'ekutaasa ekyali kutuuseeko mu maaso. So appreciate everything, and that is an act of love. There is a reason why you enter a restaurant and a particular person serves you. So it is okay. Give them the tip. It is okay. Appreciate what they are doing. Don't back at them because you're going to give them money. So those are simple things. Sometimes we never tebabitugamba tetubimanya naye leero nkusaba yiga nti buli omu, omukyala akuguza amanda, omuwala akuwa ebintu mu supermarket, ow'oku fuel station azze okukuwa amafuta, buli omu Mukama abeera amutaddewo okusavinga omulimu ogwo. Muleke agusavinge agende mu mirembe, naawe ogende mu mirembe. And there we shall all spread love, and love will change this game. Love will change the story in our lives, and we shall all live a purpose-driven life nga Mukama ye mubeezi waffe. Wow, mwana omuto okumuyigiriza okuwuliriza. When they come to speak to you in a kyakulopera, for example, how do you handle that? Stop what you're doing and listen. Yes, Farida. Oh, my dear girl, stop crying. I can't hear what you're saying when you're crying. Mommy, I was running, so and so pushed me. Oh, okay. So, do you think they did it on purpose? No. Okay, when I was running, she was also running, and then she knocked me by mistake. Okay, then it was maybe by mistake. You call. No, Mwita. Ate ekirala bwajjana tamuganya kwogera ayagala kukakasa mbona akoze ensobi. You listen, then you have that moment to explain to this child. Oyinza okuba obadde busy. Don't do it when you're on phone. Hakim, nawe oli musajja yiga okwemalira ensonga zo. Teach your child to look in the eye of somebody they are talking to.
and then also practice it with them. That is the way you're going to create a connection. So when you do that, when you're listening, it is important for someone to really feel that they are listening. Nebwabeera Farida nebwabeera omukyala avudde ku mbaga azze waka otuddeawo, don't keep doing. If she wants to talk to you, so at least you can show her, it's okay, you listen, go back to what you're doing, but then show that there is that element, there is that connection, you're seeing, you're trying, you can even probe. So how did it go? Nebwoba oluusi oyinza okubanga maybe you're taken up with something you're trying to finish, but at least acknowledge that they're speaking to you. That way, ojja kulabanga relationship egenda ekolachi ekula. Nga naawe bwe waali yagadde ogambye mukwano gwoyo tayagala kuwuliriza banne naye ate ye ayagala bamuwulirize. So it is simple to show her that just as much as you'd want us to listen to you, please listen to us. If not, you can give her a taste of her own medicine. Tomuwuliriza. Naye n'okola exactly kyabadde akola. Olina akantu kayogedde abaana bo bakutunuulire mu maaso. Teach them to look you in the eye. There are people abazadde kaana kujja kuba kakalukalu nnyo. Tontunuuliza maaso bw'oti. Kati omwana abanga bw'aba oyogera naye omwana ali ati anti wamugamba tontunuulira. Omwana n'omulaba nga buli kyakola kati no, please gye tulaga maaso eyo omwana yeetaaga okumanya nti when you're speaking, the eyes are the way to the soul of somebody. Look at you. When I look into your eyes, I can know whether you're telling me the truth or you're lying. I can know whether what you're saying is true. I can know whether what you're saying, you mean it. You're coming to me and saying you love me. And then I look you into the eyes and tell you, okay, say that again. All right? I can tell. Omwana omuyigiriza ne bw'oba boogera naawe n'omutunuulira ojja kulaba. So bwe tubagamba baleme kutuna bwe bati bw'atyo omuntu ali ewaka abeera n'omwana wo bw'ajja okujja amugambe, here come I show you how to do this. Ng'ali eno atunula bw'ati. Omwana wo ogenda okulaba bamukoze ebintu bye bataali mukoze ewaka wo wennyini mu nnyumba yo. Tumala yogera. Omwana azze okuloopera ate n'omushatinga up tannaba kubuulira nti mami anko emisana yaŋŋambye bw'ati, nti mami anko yankutte bw'ati, naye azza nga ye kano kanneewuubako lwaki tonvira. I'm telling you, towuliriza. Listen. Ate ne bwe tuba tusaba, nkwegayiridde ne bw'oba ng'oli wekka, nkwegayiridde saba Mukama akuwe amagezi. Pray for spiritual wisdom and physical wisdom. Pray that God can help you to open your physical senses and you can see, feel, taste, smell and hear physically and also spiritually. Mukama abeerako ebintu by'asobola okutulaga okutaasa abaana baffe embeera gye babeeramu. Gwe olw'okuba maama oli so busy, oli ku gurupu zo za WhatsApp, oli ku biki, tofuddeeyo. Olw'okuba oli awo obusungu bukutte taata tannakomawo, olemeddwa okutapinga into the wisdom Mukama gy'akuwadde okudetectinga ekigenda mu maaso ewaka. Okuva awo ojja kwesanga ng'abaana batuusiddwako obulabe ewaka under your roof ng'ate we weebaka buli lunaku. So listen. Omwana oyo ajja kwebuuza, did mommy love me? Omwana oyo ajja kwebuuza, did daddy love me? How did the shamba boy do this to me? How did the maid do this to me? Let them. Show them. How do we teach abaana okutubuulira when such things happen? You create that friendship. Mu creating a tradition, you have a family meeting. You have a day when you have a family meeting. You let your children talk about something. In that family meeting, I one time shared, I had a maid who had come to stay with me and had spent, I think, a week, not a week, 3 days. And while we were seated and, having our family night, that very day, my 3-year-old son then was able to say, Mommy, this auntie did this, without fear or favor, because she's also there. Say, Mommy, when she was trying to bathe me, there's a way she was touching me.
3 years. 3 years. Because I've tried to say nobody should do this to you, don't let someone touch you in this way, don't do this, like it's a song to them. Omwana oli agenda kumukwata nga tamanyi na kumanya nti eyo touch si ntuufu kubanga togimuulaze togimugambye era yayogera omwana natandika okwebuzaabuza and the next day we had to wish her well because you can't imagine it is now 3 years later but this boy cannot let any maid touch him. Bathe him. He can't. And the rule is simple now. If it is not your brother who is showering you, or mommy, or your sisters, you're going to enter that bathroom and you shower yourself. So sometimes you come and say, okay, now start, and you're watching. What do you do first? How do you do it? How do you scrub? You haven't scrubbed, you know, the bam bam very well. Now do this, and you see the routine. You see how he can do that by himself. Omwana obeera okola ki obeera omutaasa amanya you can imagine omwana oyo senga yasirika omuwala ono n'abeerawo n'amalawo omwezi ogusooka ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna nga omwana tayogera. Those are the video clips that we see that break us and tear us into pieces. Muzadde munange nkwegayiridde wadde oli bize legacy yo gy'ogenda okulekawo kyekyo ky'ogenda okusiga mu baana bo wadde olina bingi ebikutwala ojja kukola ssente zonna ozimaleyo ojja kuzimba akeedi ozimba ebizimbe mu Kampala abaana bennyini b'okolera bano b'otamala na budde nabo b'otanyumya nabyo n'omukyala gw'otanyumya naye olw'okuba okola ssente zo gw'otalaze nti omwagadde enkya bw'onooba ogalamidde awo kyokka kye bagenda okujjukira nti tewabeerangawo creatinga ekiseera yingira mu mutima gw'omwana wo yingira mu bulamu bwabwe mu bulamu bw'abantu bonna abantu bonna abakusanga abayita mu kkubo ly'oyitamu lekawo mark mu bulamu bwabwe kiyinza kuba nga eyo mark evudde ku bigambo by'oyogedde mark eyinza okuba ng'evudde ku ngeri gye wabayisaamu mark eyinza okuba ng'evudde ku bintu bye wabakolera so lekawo map omukwano gujja kutubeera gujja tusanyusa tujja kutambula bulungi nga Mukama ye mubeezi waffe okubeerawo in their lives most of the time is an act of love. Sign of love. So ne wembakolera buli kimu oli kyeyandigambe buli kimu omukazi oyagala abaana bomanyi buli kimu naye nga siriiwo nti ntuma ne ngamba gundi twala kino ewaka gundi jawa abaana abo batwale wano baagala kuwuga gundi kola kino. I give responsibilities to so many people naye nga nze siriiwo because I am busy, not because I don't want to be there, because I am busy. Kituufu. Ekirala Farida because sigezezaako ogezaako but still waliwo ekituli omulaba ekyajja okukozesa. Nze njagala kusaba nga bwe tugambye nti love eno ebeeramu evaluation. Njagala bw'oba onyumyako n'abaana bw'oba n'omuntu wo yenna kati kaŋŋambe abaana okumubuuza maama yaani kubanga gwe maama omubuuze maama yaani bw'owulira ekigambo maama kiki ekikujjira mu bwongo just it won't take you even 5 minutes omwana oyo muleka ayogere kyategeera ku maama ejja kubeera measure for you ejja kubeera template yo okumanya mubuuze taata yaani. And when I was preparing for this I asked, I went around to abasinga ngamba buza tata yaani nembuza n'obwana obuto bwe nasanze awo tata yaani. Waliwo abagamba taata yagula enva nga yamanyi ekyo definition ya taata. Waliwo eyaŋŋambye taata ye mukwano gwange gwenzanya naye naye nga talina bakwano be abalala. Omulala nangamba taata ye muntu atulabirira ate n'ayambako ne mami.
omulala n'agamba taata ye muntu abeera omukambwe abeera omukambwe nga taseka konze nkoleramu nga taata era omwana nakula feesi n'atambula kwegamba nga akulaga nti you cross my path at your own risk. Munnange ekyo kyandaze era buli omu bwe yabadde ayogera nemmanya ekifaananyi ekya taata kyakolaki. So as we evaluate we can ask just our ordinary friendships, evaluate and ask what are some of the things that you like about me and some of the things you don't like about me. Era bajja kukola ki? Kuwandiika. I used to do that as a teacher before lockdown. Chikuyambako to evaluate and assess yourself. But students, it will take me just 5 minutes because it's important. Okumanya, what am I not doing right? What do you want to change? So, bwemuba mutudenga family, osobola n'okubabuuza what create conversations nabo. Omugambe gwe Peter oba gwe papa senga gwe wali president w'eggwanga kiki wali kozeemu eno embeera ya COVID. N'owulira as they are talking you pick out certain elements kikuyamba. If you were a mummy in this house, what are some of the things you would change or some of the things you'd do differently? Nakubulira in the moment, just know the moment this 4, 8, 10-year-old is talking, chiva kumutima, and that is going to be now your litmus paper, okay, for you to adjust and see what you needs to be worked on and what doesn't, if you see it taking you forward as a family. Please create those family nights, because family, I want to tell you, is church. Do that as your family. Todda mu duka funako akaseera ne bw'ogamba zijja kuba ddakiika 10 mu ssaawa 24 ze tuyina buli lunaku n'ogamba waakiri odifunako eddakiika 10 mu mwezi naye nga za muwendo 10 ntono naye nga za muwendo. You will learn, you will appreciate. Omwana ajja kumanya nti tayagala kusamba mupiira ku taabu, ayagala alabe dadi gulayo omupiira Sunday afternoon ogambe banaye obakale tukole kimuweebuzaabuzeeko awo nabo balabe olaba omwana bwakola ki as you're playing ojja kumanya ani maybe the ones that swear unnecessarily, the ones that don't care about others ajja kujja kusindika olw'okuba ayagala omupiira. That is something very small, and in that way your bonding and love is prevailing. So when you don't do that, then there is so much that is going to be lacking, and that will be a problem. Njagala ojjukire nti if your child goes to sleep with a wrong belief, omwana wo bw'agenda ne yeebaka with a wrong belief, they are going to wake up with a wrong conclusion. If your child goes to sleep with a wrong conclusion, they are going to wake up with a wrong mood. Omwana wo bw'agenda okwebaka ng'alina ekintu kyakkiririzaamu ekitali kituufu, ajja kuzuukuka ng'alina conclusion is what? Ng'alina kyatuuseeko mu kukkiriza kwekyo kyagenza okwebaka nakyo. Kati bw'atuuka ku ekyo, bw'atuuka ku kukkiriza okwo kwekyo ekintu ekikyamu oba ekitali kituufu kye yeebase nakyo, kijja kumuleetera mood etali ntuufu. Moodu mbeera, embeera etali ki, etali ntuufu. Bw'afuna embeera etali ntuufu ate egenda kumuleetera ki? Attitudes. I don't know how I can say that in Luganda. Attitude. Omwana wo bw'agenda bw'ati ajja kuzuukuka ng'alina attitude etali ntuufu, kubanga yagenda okwebaka n'ekintu kye yali akkiririzaamu n'afuna conclusion yakyo nga si ntuufu, n'emuleetera embeera olubeera leera ekyo kyakkiririzaamu, ekyo kyabilivinzeemu akijjeewa era akigambye ani? Ekyo kyabilivinzeemu kiyinza okuba nga tokulireti nga time ye kwogera kumanya. For example, oli namugamba being a virgin is wrong.
being a virgin in this day and era is the worst thing you can ever have. And guess what? Omwana ono agenda ne yeebaka ng'amanyi that is wrong. So agenda kuzuukuka ng'alina conclusion gy'akoze. I must break this virginity. Ali mu senior 4, ali mu senior 2, ali mu P5. Nga concludinga nti nina okulaba nti ngibreakinga. Wali oli akimugambye mukwano peer friend oba bano bazanya nabo oba shamba boy yenyini ewaka tayina gwe yeebuuzaako because there is no rapport ne mama we. So ajja kwebaka olw'okuba ono house boy oba shamba boy oba omukozi oba ani oba waliwo kimugendemu. Virginity is wrong. Nina okugezaako ebintu bino yeebaka azuukuke ng'amaze okoncludinga bwe njja kukola bwe nti ndoza kandabe ngende ku Facebook nfuneyo omuntu yenna we can meet anzigyeko kino ekintu azuukuke ng'alina conclusion yagikoze. Eyo conclusion emuleetera ekimuudu alabe ng'atambula ng'alina omugugu gw'ayina ayagala afune waaguteeka agukooye agamba guno nguteekewa bannange. Eyo muudu emuleetere attitude gy'otategeera. Atandika okubuuza ebibuuzo lwaki nze mami lwaki tondeka nga bannange babazadde babaleka ne bakozesaako ku Uber. Lwaki nze bwe ngamba ngenda wa mukwano gwange nze ombeerako lwaki go dropping ampa transport nange nkozese taxi. Mami I can use a boda mami is teach my children how to think, not what to think. Balowooze. Obayigiriza okulowooza so singa okubalowoleza. I think something like that. The art of teaching is the art of assisting discovery. I taught my children that every child in your class is someone's whole world, because my boy child always loved fighting and he would always tell me, they beat me, I beat them too. We should aim at educating their hearts how to love. Here I'm mere telling them I don't love is sufficient for them to cry until we give hugs. Did I get that right? I'm mere telling them I don't love them is sufficient enough. It's sufficient for them to cry until we give hugs. Yes. Children may forget what you said, but will never forget how you made them feel. Learn to teach them that they are loved. That's only when they'll be ready to learn everything. That's Nangobi Rukaya's way of teaching love to children. Now, you remember, I'm just a maid to these children. I don't know how it will be with my own. Teach them, what is that? Teach them what to what? How to love, how to think. What you said, children may forget what you said, but will never forget how you made them feel. Okay. And we've already said that. When they come to, for some comfort and affection, and you walk away, nomgana itunsumbwa. Ekyo kimuyiisa bubi nnyo okusinga ne ojja n'omugamba sikwagala. Era abasinga bw'oyogera nabo abamu kufa abakuze wabeerawo a moment where you say, I can never forget when daddy did this. I can't forget when Papa K did this. I can't forget the moments I sat with him and he said, the greatest pain in life, Papa K, I know you're watching, but I want you to know I've never forgotten this. It made me feel so good and so special and appreciated life. The greatest regret in life, the greatest pain in life is the pain of regret. And then I knew I must do things in a way that I never regret. You said, life, everybody has only one life to live. So we must guard this life jealously. That was so special. No life. I know today people think they can get spare parts. You hear of people buying kidneys and all those things for themselves, and they think they are getting spare parts. But I want to believe we all have one life to live. And the best way to live it is by blessing others, by living that legacy of making people feel at home in this temporary space that we are in. And you also said the greatest pain in a marriage is the pain of comparison. I have quoted most of those messages that I got as a little child from my father in my book, but that
comparison. I don't even remember, you know, some of the things that were in the house. I don't remember how maybe the house was arranged in the year 1996, but I remember in 1997 when you said, I was your results, hope, joy, and results. You was a parent. Those were words. Nali nga nkula muzeeyi wange Reverend Charles Kahonda ayina ebintu bye yaŋŋambanga bye yatugambanga ne bannange era ebintu ebyo bye bimu ku ebyo bye mmanyi nti nno mbiyina ku mutima nga omukyala bw'agambye how you touch this child is more valuable than how you know say things and that. Neŋŋamba nti mu P7 nafuna kaadi okuva wabazadde bange ne bagamba nti banjagala nnyo era baagala mpite. Yali success card naye nga bino babiwandiise ne pen. Banjagala nnyo naye baagala mpite era baagala mpite naye tebasobola kujja kumpandiikira bibuuzo byange. Ne baŋŋamba mbeere n'okukkiriza nzikirize nti Mukama ajja kumpa amagezi ate musabe ngoberera abasomesa bye baŋŋambye ŋŋende mu maaso n'okuwandiika ebyo ebibuuzo nga nnina okukkiriza nti nja kubiyita. Ebyo ebigambo sibyerabiranga. Ne mmanya nti education is the key to success. Naye ye n'ayongerako nti you are our investment. Nti obulamu bwonna okula ebigambo ebyo nga tokola ki? Tobyerabidde. Because of how I felt okumanya nti ndi investment ya mami ne daddy. Kwegamba ogenda okulaba nga mu bulamu bw'otambula bigambo ki? Byogamba omwana wo, bigambo ki by'omugamba? Ng'ono omukyala bw'agambye nti bw'aba tannaba na kubagamba nti abaagala oba bw'agamba nti bw'alina kyakoze namugamba sikwagala, omwana ajja kuka kubanga amanyi okwagala kwa mami kuno kwa muwendo nnyo, ajja kukaaba paka mami lw'anajja n'akola ki? N'amwembracinga n'amuwa hug. Naye nga waliwo oli akuza obulamu bwe bwonna ne hug obuhaaga bweti tagifuna. Then you wonder why. Ovaako ki omwana wo bw'omukwata bw'oti? Ovaako ki gwe maama omwana wo bw'omuhaginga bw'oti n'omusabira n'oyogera buli kimu kyonna ky'omwagalako? Oyinza okubonaabona n'omwana n'omukuza n'okola buli kimu kyonna omwana n'akula n'atuuka mu myaka 2 n'akufuukira ezzike nga takyayagala kulabawo, agamba kimu lwakitondeka ayagala kufuluma nnyumba agende n'omwegayirira abeere naawe. Why? Because maybe waliwo gap eyakola ki? Eyacreatingibwa. Omukyala agamba twali tubagamba some of the things, the words they must say ziraga nti balina omutima ogulimu okwagala abantu abalala. My child is 5 years. He's a boy, but he says sorry for everything, even where it's not necessary. Isn't that bad? Then you do the correction as a parent. There are things that the child may not say sorry for. Akagamba ko kayinza kubanga just reflex. Kimugira bugizi. Bwebanga it's reflex, then we can understand. Kwa waliwo n'oli ayita mami we ne bw'aba awaata akamonde ne kagwa n'ayita mami. It can come maybe as a what? As a reflex. Naye nga okumulaga wano wetugambye nti teach them the magic words. Bw'omuyigiriza n'omulaga nti no, sorry is said when this and this is done. Nobeera ng'okola ki? Ng'okimulaga era abajja kiga. Otherwise waliwo oli gosanga nga ye bambi akugamba sorry buli kimu n'ekitali n'olaba kati awo ate obuzibu bwafuna sorry ye etandika okuluzinga value. Nti oli abatajjajji onaringa ne bwabeera omwami ajaga gwe buli kamu okitegere nti bwebanga I love you ozifudde luyimba buli kaseera oli ayinza obutakola ki. So you have to also nga bwe ngambye tap into the wisdom. Mukama akuwe wisdom omanye bino ebintu tebasobola bikusomesa byonna ne biggwayo, naye Mukama yekka
yajja okuwa amagezi ago ag'okumanya ekyokukola na when to do it. So you make sure you pray for that. N'abaana bano nabo bayige ekyokugamba sorry buli lwe yekyusizza kiyinza okukola ki ate okumwonoonera in the future nga buli kimu akigambidde sorry n'osanga oli nga kaŋambe n'omuntu nga amukoze bubi naye n'agamba sorry nga tesi yalina n'okukola ki n'okwetonda. So we have to be very very careful. Njagala abazadde abaana baffe wano nga tubayigiriza okwagala nga bwe tubuuza abaana tubasomeseza tutya okwagala. Abaana baffe bano nga tubayigiriza okwagala njagala bamanye there is a difference between friendship. There is a difference between love and sex. It's not that everybody you love has to be sealed with that sexual relationship. Ennaku zino olaba abantu ng'oli akulaga you have to prove to me, and in order to prove to them that you love them you sleep with them. My dear child who is watching, I want you to know that sex doesn't equal to love. Otherwise the prostitutes on the streets would be the most loved people. You know, so it doesn't equal to love, and someone cannot ask you to prove whether you love them by sleeping with them. Actually, it's a sign they don't love you. If someone values you, remember we said love is value. If someone values you, they will not ask to have sex with you when you're still in primary school, when you're still in school. And if they want to have a legit relationship with you, they'll even seek to meet your people, seek to meet your family, seek to meet somebody of authority, maybe your pastor or somebody that is your earthly father. That has authority over you. But you cannot meet one day and then you've taken me out to KFC, we've had that chicken, and on our way back you're saying I should prove that I love you and so we should sleep together. So this is kino ekintu mbasaba nabazadde twongere abaana baffe tubabuulira amazima, twogere nabo. We begin by telling them say about their body parts. Abaana tubasomeseza tutya okwagala, tubabuulire for example nga bakula, tubabuulire amazima, tubabuulire kiki kitegeeza omubiri guno gwe guki, buli kitundu ku mubiri kitegeeza ki, so that oli bw'ava eri ng'ekitundu kyalina ku mubiri ayagala kikozesa mu ngeri evuma Katonda ne omwana ono asobola okukola ki, okwetaasa. Okwagala kulungi, naye mbasaba Mukama yekka yabatuwa okusomesebwa kwe okulungi. Okay, I have my little brother and I'm so free with him. I play with him. He's now 2 years old. But when I'm at home, he usually cries loud when someone disturbs them. And my mom says, you're the one who spoils him. So is there any limitation when you are showing a child love? Sometimes I get worried that when I give birth to mine, I will spoil them because I love children. So here, the spoiling, you need to regulate the way you do certain things. Spoiling is going to come in when you don't let this child differentiate between good and bad. Omugenya ze waka okukyala olwokuba maama oyagala nnyo omwana alinnye mu ntebe akutte ekikopo ali mu kugunda omugenyi ku mutwe wepo gwe maama otuddoga oba omwana nti muto ndoza bwatyo bwazannya. You know, then there is a problem because the child needs to know that this is a visitor who needs to be respected. Ono mugenyi yetaaga okuweebwa ekitiibwa, ono mugenyi yetaaga obutasembera kulinnyirira. Ate omuntu tebamukuba kikopo ku mutwe, ekikopo bakinywera mu caayi. So oyo n'akimanya neeboga enkya kitegeeza omwana ono ajja kubeera n'amaanyi agasobola okukuba gwa muzaala kubanga gwe kimu ogamba ate munnaye obalaba olusi abazadde nagamba munnaye kati musomesa oba kati tumukoze tutya, naye nga mu butuufu that is the time for you to reprimand. Naye kati obuuza mami kati goyagala tukole tutya, omwana bamusanze n'ebifaananyi ebyobuseegu mu nsawo ye. Ebibuuzo byali badde bino wajja otya okubanga weekubisa ebifaananyi bwe biti, wajja otya okubanga oli mumuwoleza mama sirika bakikulu mami naye bwatyo mukambwe nnyo tokaaba okitegeera. You must, omwana akoze ensobi seba mututte he has committed a crime, an offense.
mumututte for rehabilitation. Gwe n'ovaayo n'omugjayo n'olyoka ofuna n'omuwa biki wuuyo mangu okukuse oli mukukola kati ku travel omwana wuuyo alina ekintu kyeyakoze nga kyetaaga very immediate action. Gwogamba omwana kamukukuse ate ndowooza omwana nti bamwagala ate tere wuuyo omukukusiza omwana omufulumiza omututte maybe mu maka ago goyina mu America kati ali eyo. Tomulaze nti kino kyakoze si kituufu, tokkiriza even rehabilitation to take place, especially if it is a big offense. Enkya bw'ajja n'akukola ekibi, you don't blame anybody. Mwana wange nakwagala nnyo naye onjiyeyo nnyo. I lost my mom at the age of 6 and I did not receive any love from my dad. I later went to stay with my elder brother who would give me all the basic needs but had no time to speak to my soul or show me brotherly love. I promised myself that I would love my own children and show it to them, but I'm being blamed that I have spoiled them. My eldest daughter is 12 years, recently abused her auntie. I sat her down, but I did not beat her. I just talked to her. How best would I have handled that situation? Okay, beating. I think we are coming to a time where beating is phasing out. But I want you to know, as a parent, the Bible says it very well. Eh? Spare the rod. Yes, it clearly says you must. These children should receive punishment in case they have wronged, because if you do not, this child will embarrass you, will shame you. A little parental correction is needed. Spare the rod and spoil the child. When there is need for a beating, beat. When there is need for grounding, ground them. When there is need for, maybe you can even create a space in the house and maybe it's like a hot seat, naughty corner, or a naughty corner or a thinking chair for them to sit maybe for 5, 10, 20 minutes to think through what they have done without any interruption, and they should not get off that shit. Come up with correction methods that work for you. Funa engeri jo correctingamu omwana wo, funa engeri jo gunjulamu omwana, kubanga bw'otamugunjula ne Bible etugamba bw'otamugunjula omwana ono ajja kwonooneka ate ajja kuswaza. So bw'obanga oyogedde naye ogusooka n'oyogera ogwokubiri n'oyogera ogwokusatu nga takyuka, then bring in the parental correction, the method that works for you. Omukyala oyo mwebaza mbulavu yonna gye bataamuwa ayagala ajuwa abaana even more. It is okay to love your children, very okay, but it is also okay, I mean it is wise, it is wisdom on your side okumanya nti omwana wange alina okumanya okwawula ekibi ku kirungi, nti agenda atya n'avuma ssengawe ne simulagamu ekyo kibi, because I love them so much. Then you don't love. Ekirala omukyala ono kyenjagala nkusabe mukwano, webale nnyo okusharinga n'omukwano golaza abaana bo. Mukama akuwa omukisa akubeererewo abaana bo baveemu nga bebo bennyini boyagala. Naye kyenkusaba naawe ng'omuzadde, wadde tebakulaga love, njagala nkuyigirize nti waliyo ne self love. Self love mbegayiridde nnungi ate nga ya mugaso nnyo. Oyina okusooka okuyiga naawe okweyagala. Bw'oba teweeyagala era omwana ajja kukola ebintu ebyo, omuleke. Gwe nga teweeyagala, kubanga jjukira omwana ono wa linnya lyo. Jjukira nti omwana omubi avumaganya avumaganya nnyina. Njagala omanye nti nno gwe maama ne bw'onoomulaga omukwano ogwo gw'ogamba gw'omulaga, nga naawe kennyini teweeyagala to be in a position where you love her because you love yourself and what you have given yourself. Olw'okuba omwagala naawe weeyagala, kye weeyagaliza ky'omuwadde. Gwe bw'oba tosobola kuvuma ssengaawo, lwaki ono aba amuvuma? Omwana w'emyaka 12 lwaki aba avuma ssengaawo? Bw'oba nga gwe tosobola kikola. So let it begin with you. Let it begin with me. Neeyagala nti saagala kintu kino kibeere bwe kiti.
olw'okuba nze nange sisobola kukikola sisuubira nti gwe naawe ogenda kukola ki kukikola gwe omwana gwenzadde. So self love is key. Abaana omwana oyo mulage mukwate, twogedde ku the magical words, mukwata ddeyo ewa ssengaawe amwetondere kubanga oyo ssengaawe ye kenyini kibenga kubanga oyinza okusanga nga oyo maama ye yagenda newa ssenga neyeetonda on behalf of the child. Nkusaba maama omwana mukwate muzzeyo ewa ssenga, let this child apologize to the ssenga and promise never to do it again. Omulage nti kyakoze tekiriyo, give her the warning lwali kiddamu olikola kino na kino because you need to correct them and not spoil them. I can spend a week when I'm not at home, but my kids can't even ask where I am. Does it mean I'm a bad mother? Because they can't even miss me. Not asking where you have been does not necessarily mean that they don't miss you. Not asking where you have been. For a week, my daughter hasn't took a and they call. And they call. Mommy, are you okay? And kati gwe relationship yoje creating nze n'abaana bo Farida n'engeri gy'oba kuzizaamu, it has allowed that. Nga bwe ngambye nti charity eri, space eri, kati from the beginning ayinza okuba nga maama ye muntu gw'otabuuza, ye maama ye muntu you don't but they're so used to her being away. And then they are so used, there are factors why they may not ask, but that doesn't mean they don't miss. Oyinza okusanga mu abo abaana abo mulimu oli nga kimutta taina akutya tasobola nakujja kati ngajja akubuza mama where have you been for 1 week. Abamu nebo abatana banakimalayo nga bamuyisizaamu empi. Kati what do? They opt to keep quiet. But the truth is they will have that gap. Ekyokubiri, they may, if you're not presenting the value you have to them, that your life goes on very well. That can also happen. Maybe their father is there, their father is undoing everything, and so whether you're in or whether you're not, it is okay. That is also something. When I gave the evaluation, evaluation is signs is spiritual knowledge, spiritual wisdom, spiritual senses, 5 senses, so that you can smell, taste, hear, and feel whatever is happening. Naye nga njagala kugamba, the fact that they don't ask doesn't necessarily mean nti baba tebakumisinga, because you're their mother or in a role you're playing mu bulamu bwabwe bamwagala naye tebalina that your connection teriiwo. Okay, akadde kagenda tusome message y'omukyalo ono agamba nze byemwogera mukama oba yanyima omukisa obiteeka mu baana bange kuba kitaabwe yasooka nandekawo nabo wabula bwe yayagala okudda okutunda amaka nanimbalimba n'abantwalako kati emyaka ena nga sibalabako, naye bakyala obulamu bwange bwonna bwakyankalana kuba nali ntegese bulungi abaana bange nga nze bwe nakuzibwa kyokka ate gye bali abaana babawabuwa emmere tebabasaamu mpisa. Kinnuma naye yadde okukkiriza okwogerako nabo tekiriiwo, so nga ate n'okubalabako yaŋŋamba tekisoboka ajja kunzita nga ngenzeeyo ate okubandeeterako and ababutan bwansimbi radda ddala ngule abaana be nazaala okubandeeterako mumpe ku magezi kuba abaana bakuze ntya okutwala kitaabwe mu kooti bajja kunkyawa kuba ate nakavaayo ku lw'omusango gw'amaka era Mukama yannyamba n'empangula. Rita nze kyenjagala okugamba omukyala nkusaba obeere mugumu, nkusaba ekintu kino ensonga ezimu ng'ozikwasa Mukama. Nagamba there is need for you to have serenity over the things you can handle.
then you have the courage to change those things that you can't. Have serenity over the things you can't handle or can't change. Serenity over the things you can, courage over the things you can, wisdom to know the difference. Njagala kugamba waliwo entalo ezimu nga tosobola zirwanya n'amaanyi go. Amaanyi gaffe gano ag'oku nsi tuyinza okukola ki obutamalaako naye nga tumalako naki na Mukama. Abatuulabye olwaleero abampuliriza mbaagala nnyo mbasaba Mukama abawa amagezi, Mukama ababeere, abayambe okukuza abaana bano mu kwagala. Banobos mbebaza nnyo byonna bye mukola as a group. Supermamas, happy wives, I love you so much. Tuesday class, everybody. May God bless you. The bless Mlumbas, you too, my dear. Mlumba's number, Patricia, is 774. I want to drink water.